Koskalengut negararan agotin chitap Kalenjin en utugule geren ketesiet nebo Nenyon TV. Paroindo ne negen yotochi ne Logoiywekab Emet en koindo kainenyun ko Daisy Langat. Ngetoune logoiwechu ole kakomangge kandoik chebo katuiyetabge nebo Kenya Kwanza ako torchisiet na konereki kandoindet noton nebo chamait nebo DCP Rigathi Gachagua kosipke ak nemwoe kole tesetai koyopto bolotet noton nebo bororiondit taban ak agendas noton nebo emoni bakimut kibagenge biikab emet na kandoik kobun tokwek cheterter kamwa kole agendas ak bolotet noton netesetai koyopto Rigathi Gachagua kotaban ak noton koimuch koib terchinet en kwenut nebo bororiosiek tai komengindos en kibagenge ngololi kandoik choton en komasta noton nebo Arabala kot nekingoten ngatutik nebo Baringo South en county nebo Baringo en igorta noton nebo empowerment ana kanaptaet noton nebo Kamatiga kondochin senator nebo county nebo Kericho Cheruyot MP noton nebo Baringo South Charles Kamurena agora noton ko senator nebo county nebo Baringo Vincent Chemitei en kwenut nebo kandoik alak ole kamwa kole bolotet noton nebo bororiondit ko kikosir kasarta akitil serikalit noton nebo Kenya Kwanza komut kandoik tugul kibagenge akosuldaen boisionik en kergeindo akot kounoton komwoe kole mamagat en biikab emoni koipchi bolotet nebo alak en kandoik chemiten kebeberta noton nechigili serikali kobaten kokochi tiet serikalit neindochin President William Ruto. Nataka niombe kwamba viongozi wote tusaidiane ili tuimbe wimbo moja kwa lugha safi, tuendeshe maombi ya kuomba kura. Wananchi wanaelewa, wananchi wako na serikali, wananchi wanataka maendeleo, wananchi wanataka amani. Hii mafurukano hii ya kusema propaganda, hapana. Ile kitu ambayo imekosanisha sisi na hii mtu anaitwa Rigathi Gachagua ni kwa sababu yeye alikuwa anataka tubague Wakenya wengine. Yeye alikuwa anasema tufanye maendeleo pahali penye ipigwa kura peke yake. Na sisi tukasimama tukamwambia hatuwezi kufika Singapore tukiwa tunafanya ile siasa ya zamani ya kubagua Wakenya wengine. Na rais wetu akajikaza na akamwambia hii Kenya inatutoshea sisi wote. Inawezekana every part of this country to be prosperous. Na tukasema tutembee safari. Yeye akakasirika, akapiga kelele, akafanya ile alifanya mpaka mwisho sisi kwa bunge tukamfukuza. Sababu huyu mtu hana rafiki na tabia yake sio tabia ya kiongozi ambaye anafaa kusongesha Kenya mbele. Mimi ningependa kuambia wale wa upinzani, sisi tunawatakia kila laheri wakati mnajitayarisha kushindana na rais. Mimi nasikia mara mingi mnasema ati Gachagua anatuambia tumekubaliana tutatoa candidate moja. Kama mtatoa candidate moja ama mbili, hiyo haituhusu. Election ambayo inakuja 2027, hiyo kura tutachagua mtu kulingana na ile sera, tutachagua mtu kulingana na ile maendeleo, ile development amefanya. Si kila saa ni mambo ya ukabila, si kila saa usiguze mlima, si kila saa sijui jamii yetu, si kila saa sehemu fulani. Kuna mtu amezoea kuzungumza kila saa, anazungumzia kabila yake, hata ijulikani mara ya mwisho kukanyanga sehemu ya Narok ni lini, mara ya mwisho kukanyanga Samburu ni lini. Chuton ko logoiwek imuch kokochi tiet nekime membatab kot nekingoten ngatutik nebo Suna East Junet Mohammed ole mwoe kole chamait noton nebo ODM kokitil koboisien kibagenge ak chamait noton nebo UDA en serikalit nebo kibagenge noton ko broad based government ak lewenisiet neo nenyone nebo kenyit nebo 2027 kobendi kokochin tiet kandoindet nebo emoni President William Ruto ak kandoindet agetugul kebendi keleweni kotinygei ak boisionik ak agendas chetinye. Uchaguzi ambaye inakuja, chama yangu ya ODM inaunga mkono President William Samoei Ruto kwa second term. Tumekubaliana namna hiyo. Na tunataka nchi ambaye Wakenya wote wanaishi pamoja. Na nimefurahi sana vile serikali kuu, serikali ya President Ruto wameleta amani hapa Arabal ili Wakenya wote waishi pamoja kama mandugu na madada. Tupige hao makofi. Sasa juu ya hiyo tunataka kuiga na kufanya mfano ya hapa Arabal Kenya nzima. Wakenya ambao wanakaa pamoja, wanaishi pamoja bila ubaguzi, bila ukabila, bila uchochezi. Na mwaka huu inakuja, uchaguzi hii inakuja ya 2027.
ndio uchaguzi ya kumaliza ukabila hapa nchi ya Kenya. Wangapi wanaunga sisi mkono? Sasa nataka mujiandae, mchukue kura, mjipange ili tuhakikishe ya kwamba tumerudisha serikali ya broad based 2027 ili Wakenya wote wawe pamoja. Kwa kumalizia, mimi nataka kusema hivi. Kuna watu wengi wanapiga kelele hapa Kenya. Wengi sana. Na wale wanaongea mbaya zaidi ni wachache. Wanaeneza mambo ya ukabila, wanaeneza mambo ya chuki, wanaeneza mambo ya kugawa wa Kenya, wanaeneza mambo ambaye haileti wa Kenya, wanaeneza mambo ya kugawa wa Kenya. Keisto age logoichoton bunu county nebo Baringo getokinige county nebo Nandi. Olegagomwa minister in ministry nebo kabatisiet en emoni Mutai Kagwe. Kole tesetai serikali kokonoptoi sekta nebo chai kobun kokoitoet nebo mashinishek chebo kasari chekibendi keboisien en factories en ngoiset noton nebo chaik. En mwoe kole kampunisiek chechang chebo chaik koboisien mashinishek chekibo Kenya. Kit nemwoe kole weche keljinoik kenyoru kabatik. Kagusikong niton en koindo Nenyon Cherop. Kanyor kerchin factory nebo Chebut chekangonyor rabishek chesire 79 kobun serikalitab boror chekibendi keboishe eng ng'aletab mashinishek chebo kasari chekingoe chaik. Nikauliza jameni, 1972 hata wengi ambao wanafanya kazi hapa walikuwa hawajazaliwa, si ndio? Sasa nikasema mimi nataka kuona ile machine ambayo inafanya kazi tangu 1972 mpaka sasa inafanya kazi. Mimi nataka kuona hiyo machine gani, na nimejionea ingine iko na mabati ambayo ina lakini anyway, the machines we are bringing here which are new machines, they use less power. Hapa karibuni mtakuwa na power, you get power from your own sourcing that is cheaper. But all these activities are activities that are designed to make sure that you save the cost of production so that you can increase the amount of money in your pocket. Kaikoite ine kateunet eng ichek chemite eng mung'aretab chaik eng oret nemayanat nenaat komang'irito kole kiname ak keibchi kakwautik chekimen. Mambo ya tea hawkers administration tumekubaliana. Mtu ambaye hajulikani shamba yake ya avocado iko wapi na unamuona na kikapu ya avocado anauza, alitoa wapi? Si lazima polisi ashughulike na mambo ya kujua alitoa wapi. Kama ni shamba yako, si ataonyesha shamba yangu ni shamba fulani? Si sabu chief anajua hiyo shamba ni shamba gani? Kwa hivyo kama una license ya Hawkins utaonyesha license yako. En kasarata kosamine butikab chai koker kole kaisub karoret kotinygei ak butisietab chai jotok. The tea pickers, so that we can train our people ndio wajue picking more than 2 leaves and a bud ni kuharibu, unaharibu majani chai. The county government of Nandi, having entered into agreement with our tea factories and our tea sector players, agreed that cess that is collected from tea will be used to will be used to develop the road network in the tea growing sector. Ngetege taonitab Kapsabet County nebo Nandi, logoiywekab emet chebo Nenyon TV, kainenyu ko Cherop. Kongoi mising Nenyon Cherop. Keisto age logoichoton getokinige county nebo Narok. Lekibagenge noton nebo serikali noton go Kenya's Dream. Kaimuch kotuyogen betitab Raini ak kibagenge noton neribe timwek noton go Kenya Forest Service. En kibagenge ak ministry nebo somanet ak meng'ik akosuldaen kolset nebo ketik 1,107 en sukulit nebo Maingoera Comprehensive School nemi kot neking'oten ng'atutik nebo Kilgoris. Kosibge ak kandoinatet komwoe kole niton ko agenge en kakwautik chebo keker kele kimuch kekimit ripset nebo itondo nebo emet ak ketii agenda choton chebo serikalit nebo Kenya Kwanza. Ingenyorun Nenyon Alex Timoy Ole Montet.
Kanyor kelchin nembetab rani sukulitab Megwara Comprehensive School nemiten waditab Kilgoris Kwen eng koning'ate ng'atutik nebo Kilgoris kosubkei ak ketik cheite 1,700 chekatoret kibagengeit agenge nebo serikali nenat ko ka Kenya's Dream koboto Kenya Forest Services ak Ministry nebo Somanet. Moimona ko Communication Officer nebo ka Kenya's Dream. Inoni ko agenge en the big agenda anan tuguk chemoche serikali keyai ak nebo oeng ko agenge kora en the strategic plan nemiten en ka Kenya's Dream. Koten kiimisani ng'alekab somanet, kiimisani kora chebo climate resilience, ele kokimuch kebe kokwatinwek kehakikishan keker kele kakimin ketik asikobit keyai mazingira kora nenyonet kokararanit. Kimine cheu fruit trees ak kemine kora exotic ak alak chombo aesthetic values anan chon kimuchot kebaibaiten compound anan chekiyoe compound kokararanit ako kigekonugei mising keyai kosibgei ak agenda nekitindoi noton nebo the strategic plan nebo climate resilience. Eng kasaratan ko kakicher kipsomaninik chebo sukulinoton koboto biikab boror komin icheket ketik ak korib ole kamwa ofisayat nebo Kenya Forest Services noton ko Ignatius Ole Munge komwa inendet kole nyolu kemin ketik en emet. Tupande alafu tuache, kama kuna mwenye anatunza hiyo miti itakufa. Sasa itakuwa hasara. Ngakenya Dream wataenda hasara, sisi wanafunzi naye tutaenda hasara. Lakini sasa tukileta hiyo miti, tupande hiyo miti, at least hiyo miti itatusaidia tuchunge hiyo miti. Na tunashukuru kama community ya Megwara, asante kwa sababu ya kutuchungia mazingira. Nasema asante sana ka Kenya Dream kwa kutusaidia na miti, tuendelea tu na hiyo shughuli ya kupanda na kuboresha mazingira yetu. Mimi naimiza tu wananchi wachunge miti. Inaimiza kuwa bila matangazo El Nino itakuja mwezi wa 10. Naimiza tu watu hiyo wakati mvua ikinyesha wapande miti kwa wingi. Kong'eten sukulitab Megwara Comprehensive School, logoiywekab Nenyon TV, kekuren Alex Timoy Ole Muntet. Ongei mising asirindenyon Alex Timoy Ole Muntet ketagemi en county nebo Narok kaimuch komonge alage en kobotik kobun county nebo Narok akoboiboenji kakwautiet noton nekimuch koib serikalit nebo emoni kobun ministry nebo kabotisiet kochuchuch katoldoleiwek kong'eten silingisiek 7,000 akoi silingisiek 2,500 en nemwoe kole kikotoret noton en kasuldaet nebo boisionik cheterter chebo kolset kosibgei ak noton kokon kora kurset koityi serikalit nebo emoni koker kole kaimuch kosib katoldoleiwek koityi chagosiek chenekityin koret agenge nebo koistoegei koimutyet nebendi bonwek cheloen asikonyorchigei katoldoleiwek choton arawa kiletit oratinwek oret agenge nebo konyumnyumyi kamandaet noton nebo rurutik koityi sirosiek cheterter. Nashukuru serikali yetu kwa kutuletea mbolea. Mbolea ilikuwa kwa kukua 7,000 ikateremshwa mpaka 2,500. Tunashukuru serikali yetu kwa sababu mashamba yetu tangu mbolea teremuke mashamba yetu inang'ara. Mahindi tunapanda tunafuna vizuri. Mimi ni mkulima na tangia tupate hii serikali ya Mheshimiwa Rais Ruto, mambo ya mbolea imeteremshwa tangia 7,000 hadi shilingi 2,500 na hata ikiwezekana tunaomba hii serikali pia iteremsha hadi hata shilingi 1,500. Na vile ningependa kuhimiza serikali yetu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Rais Ruto pamoja na Waziri wa Agriculture. Hii mambo ya mbolea tunatembea mbali. Wengine wetu tunaenda hadi kule Kirindoni ama Kilgoris, ile depot ama cereal ya Kilgoris. Tunaomba hii serikali sababu mambo ya nauli na barabara mbovu, teremsha hii mbolea ikuje hadi mashinani, ikiwezekana locational level, ili tuweze kupata hii mbolea kwa ukaribu, tusaidie wakulima wetu. Na pia ningependa kuhimiza hii serikali wakati tunavuna mahindi yetu kwenda soko ama wakati tunauza bidhaa zetu ambayo imetoka kwa mashamba, hali ya barabara si nzuri, washughulikie hiyo pia ili tuweze kupata soko ama kufika soko kabla bidhaa zetu hazijaharibika. Ikiwezekana barabara zetu atutengenezee barabara zetu, maana barabara zetu ni mbovu sana. Ukitoa chakula yetu kwa shambani kufika sokoni inachukua muda.
na labda chakula yako itakuwa Taban ag logoiwek choton ko kibagengeit noton netelelchin sirik chebo logoiwek en emoni ko noton ko the Media Council of Kenya en kibagenge ak the Kenya Editors Guild ko kaimuch kolumda en bititab rani tetutik chetinyegei ak kayumet noton nebo logoiwek choton chebo lewenisiet neo nebo kenyit nebo 2027 noton ko the strategic plan 2026-2030. Niton ko igorto noton nekaimuch koityi cabinet secretary en ministry noton nebo ICT William Kabogo le kaimuch kokon kurset koityi korik chebo kabarastaet koker kole kaimuch kotilen anan koker kole kaimuch kokimit teleluenywan amat koruchi komasta agetugul noton nebo bolotet missing ko en kasarta noton neiyumi logoiwek chetinyegei ak campaigns ak kora lewenisiet neo. Akot kou noton komwoe kole niton ko agenge anan mwoe kole korik chebo kabarastaet ak kora sirik chebo logoiwek komiten boroindo netai koker kole kaimuch konoisechi biikab emet kit noton netesetai. I do not intend to repeat the contents of the two documents this morning. They speak for themselves. Let me speak instead to where we will support the implementation of the coming year. Professional journalism matters. Citizens make better decisions when reporting is accurate, verified, and independent. That is why investments in journalism is also an investment in democratic governance. My ministry's work on digital infrastructure, cybersecurity, artificial intelligence, and the access to information depends on a media sector that citizens trust. Technology may change the tools of election reporting, but it must never change the fundamentals of journalism. Verify before you amplify. Be fair. Provide context and put the public interest first. And ultimately, this is all about trust. In an environment where almost everyone and anyone can create convincing text, images, audio, or video, the greatest currency our newsrooms will have is whether the public can trust what carries our name. Disinformation, declining public trust, and threats to journalists' safety continue to challenge the sector. And they are not about to stop. It will get tougher even as we move to the election season. And with what is emerging now that over 60% of journalists who will cover this election have never covered another one before. Logoiwek alak ko minister en ministry nebo ripsetab kalyet en emet orit noton ko Kipchumba Murkomen kokonu kurset koityi kandoik tugul chebo bolotet ak kesome ng'echerok cheterter koker kole kaimuch koyai bolotosiekwak en oret nebo kalyet. Kong'ololi Murkomen en igorto noton nebo graduation nebo sukulitab barak noton nebo Scott University komwa kole miten tai ministry nebo ripset nebo kalyet koker kole kaimuch korib chametabgei nebo emet ak kandoindet age tugul newendi kotou terchinet kobendi kotuitos ak ng'atutik chebo emoni. As a ministry, our duty is to make sure that our country is safe. People will campaign everywhere, regardless of their political affiliations. I know some of my friends or former friends have been insulting me left, right, and center. But that does not mean that it's still my responsibility to ensure that their functions are safe and their meetings are very safe, because Kenyans deserve services not based on their person they are competing with or they are supporting in politically. And therefore, I want to ask all these elected politicians and those who are aspiring, even as they campaign this weekend in Homa Bay, in Nakuru, in other places, please make sure that when you go to your meeting, go peacefully. When a person has their meeting, allow them to do their meeting and finish and go. You come and do your meeting another day. Because there's no need to, if you do not have subscribed to a policy of one politician, why are you going to their meeting? And why are you organizing people to disrupt? Why don't you organize yours another day so that Kenya can become peaceful? Someone sells their agenda, you go home. Another one sells his agenda, he goes home. And I want to assure you that we will deal with all those people who are mobilizing goons and violent people to come and disrupt meetings. The National Police Service is well instructed to make sure that meetings continue being peaceful so that Kenyans can campaign in an environment that is peaceful.
Keistoege logoiwechoton kokakoyomis kandoindetab emoni President William Ruto kole miten tai serkalinyin koker kole kaimuch koti ak kokanapta talantaisiek cheterter chebo kipsomaninik koret agenge nebo keti ichek koek biik chekitiengei en betusiek chemiten tai. Kong'ololi President William Ruto en kawang'unetab kei ana en kawang'unetab kei nebo Kenya Music Festival noton nebo 98 nakimuch keyai en kotab bororiot neming'in ana State Lodge nebo Bungoma. En niton ko igorto noton nekaimuch koityi kandoik cheterter cheboto Minister en Ministry nebo somanet Julius Migosi Ogamba, rubeiwotab President en emoni Professor Kithure Kindiki en kwenut nebo kandoik alak. En nekimiti President William Ruto kole tetutik choton chebo tiet nebo talantaisiek kobendi agenge en agenge ak somanet noton nebo CBC. As the performances on this stage have demonstrated, Kenya does not lack talent. Our challenge is to discover and to develop. The government of Kenya, therefore, working with the private sector, will establish the Kenya National Talent Search to identify talent and innovation in music, comedy, acting, poetry, film, dance, sports, and other fields throughout the year in every part of Kenya. The State Department for Youth, working in collaboration with the Creative Economy Office and with the support of Sports Fund, must now move with urgency to roll out the program without further delay. The Deputy President of the Republic of Kenya, who coordinates between the national government and the counties, will ensure that this receives the full support and coordination of government at both levels. To align the national talent search with our most urgent national priority, I propose that its inaugural theme be Kenya Beyond 2030. We want to listen to the youth. We want to know what they think about Kenya Beyond 2030. Beginning next year, school creative events shall also carry this theme. Let our young people use their creativity to imagine Kenya's future development. I look forward to personally recognizing winners of the national talent at the Kalasha International Film and TV Awards. Kitab Kalenjin kawang'unetab kei nebo logoiwechoton noton kong'alalet na President William Ruto kokangituch logoiywekab emet en koindo chekokitetunen saini. Kainenyun ko Daisy Langat, testai ker ketesioni amon Kimi Gaa. Nenyon TV.